السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي الطلبة، استكمالا لمبادرة نادي بنياس الرياضي للتعليم عن بعد، بنقدم لكم هذا العمل. نتمنى لكم التوفيق والنجاح. مادة العلوم الصف السابع، عنوان الدرس هو كلايمت المناخ باللغة العربية. إذن مادة العلوم الصف السابع كلايمت المناخ باللغة العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. So we will discuss about climate. We have two main sections. Section 1 is about earth climate. The main topics that we will discuss is what is climate, why is one climate different from another, how are climates classified. اللغة العربية القسم الأول بيتحدث عن المناخ، مناخ الأرض. أول إشي بدنا نعرف إيش المقصود فيه المناخ. رقم 2 لماذا المناخ بيختلف من منطقة إلى أخرى. رقم 3 كيف يتم تصنيف المناخات. إذا في عنا عدة أنواع المناخات، كيف بنصنف هذه المناخات. في سيكشن 2 أو في القسم الثاني عنا دورات المناخات، هنا عدة دورات للمناخات. So first topic in climate cycles. How has climate varied over time? كيف اختلف المناخ عبر الزمن، كيف تغير، كيف اختلف. B. What causes seasons? ما هو المسبب للفصول الأربعة؟ ما هو المسبب للفصول الأربعة؟ C. How does the ocean affect climate? كيف يعمل المحيط على التأثير في المناخ؟ كيف يعمل المحيط على التأثير في المناخ؟ Okay. In section 1, it's about Earth climate. First of all, we will discuss the meaning of climate. What is climate? Climate is the long-term average of weather conditions that occur in particular region. إذا المناخ هو عبارة عن الظروف الجوية السائدة في منطقة معينة. هذه الظروف الجوية بتكون لمدة طويلة. إذا الظروف الجوية السائدة لمدة طويلة في منطقة معينة. Okay. What affects climate? ما هي العوامل المؤثرة على المناخ؟ ما هي العوامل المؤثرة على المناخ؟ There are several factors that affect the climate. هناك العديد من العوامل المؤثرة على المناخ. هناك العديد من العوامل المؤثرة على المناخ. First, the first factor is latitude. The meaning of latitude is the measurement of distance north or south of the equator. It is measured with 180 imaginary lines that form circles around the earth, east and west, parallel to the equator. These lines are known as parallels. A circle of latitude is an imaginary ring. Okay. في اللغة العربية العامل الأول هو دوائر العرض. الحين في الشريحة اللي بعدها هنشوف صورة ونفهم إيش المقصود بدوائر العرض. تم تقسيم الأرض إلى 180 دائرة عرض بشكل عرضي. طيب عندنا في المنتصف اللي هو الإكويتر. هذا الإكويتر هو عبارة عن خط الاستواء. كل ما اقتربنا من خط الاستواء تزداد درجة الحرارة. كلما اقتربنا من خط الاستواء تزداد درجة الحرارة. Okay. The next factor is altitude. في اللغة العربية الارتفاع عن سطح
البحر، الارتفاع عن سطح البحر. Climate is also affected by altitude. Recall that temperature decreases as altitude increases. كلما ارتفعنا عن سطح البحر قلت درجة الحرارة. إذن العلاقة عكسية. Okay. Factor number 3, it's rain shadows. Rain shadows. The meaning of rain shadows, that mountains influence climate because they are barriers to prevailing winds. This lead to unique precipitation. طيب، الرين شادوز، الجبال تشكل عائق أمام حركة الرياح مما يؤدي إلى تساقط الأمطار. إذن الجبال هي أحد العوامل التي تؤدي إلى تساقط الأمطار. Okay, here we have two pictures. Picture 1, here, picture 1, it's about rain shadows. Here the wind comes from this direction, from the ocean. When it reaches the mountains, it will go up and form clouds. Then we have rain. The most of the rain will be in this region. So the mountain forms a barrier. On the other side, we will have dry air. So we will have a very, very little amount of rain. Means we have desert. Okay. Picture 2 is about lines of latitude. Here we have an imaginary lines. The middle one, it's 0, it's the equator. We have 90 lines of latitude to the north of the equator and 90 lines of latitudes to the south of the equator. Okay, now we will talk about the types of climates. أنواع المناخات. We have many types of climates. We have polar climate, and continental climate, and dry climates, and tropical climate, and mild climate. Okay. عدة أنواع من المناخات. يجب علينا أن نعرف خصائص كل مناخ. Polar climate اللي هو المناخ القطبي. It's cold year round and minimal precipitation اللي هي الطقس بارد جدا وعندنا كمية سقوط الأمطار الحد الأدنى. Continental climate الخصائص تبعاته warm summers, cold winters, moderate precipitation. Dry climate النوع الثالث أو type number 3, hot summers, cooler winters, very low precipitation. إذن يجب عليك إنه تعرف خصائص كل مناخ. You should know the main properties for each type of climates. Here they are written here, the main types or the main properties for the climates. Okay. In section 2, it's about climate cycles. How has climate varied over time? كيف اختلف المناخ عبر الزمن؟ Earth has experienced many major climate changes in its history. It had a long ice ages, then a warm periods,
As the amount of solar energy reaching the earth changes, Earth's climate also changes. إذا كيف تغير المناخ عبر الزمن؟ المناخ عبر الزمن تغير. كان في عندنا عصور جليدية اللي هي الآيس ايجز، بعدين أصبح في عندنا المناخ الدافئ. طيب، ما الذي سبب التغير في المناخ عبر الزمن؟ الذي سبب التغير في المناخ عبر الزمن هو اختلاف كمية الطاقة الشمسية التي تصل إلى الأرض. What causes seasons? ما الذي يؤدي إلى تكون الفصول؟ The Earth has a tilt of 23.5 degrees relative to the ecliptic plane. إذا الأرض لها عبارة عن محور ميلان، وهذا المحور محور وهمي، ميلانه بزاوية 23.5. Okay. Here, if we look to this section, it's summer. In which section of the Earth? It's in the northern part of the Earth. Why? Because it has more sunlight. Look here to the axis of the Earth. It's towards the sun. Okay, here we have winter. More sunlight on the southern part of the Earth. What causes the Earth seasons? We discussed that. Okay. Here we have a revision questions. Then revision questions. First question: what is climate? Climate is the long-term average weather conditions that occur in a particular region. إذا ما هو المناخ؟ وعبارة عن الظروف الجوية السائدة لفترة زمنية طويلة في منطقة معينة. Question number 2: what causes seasons? ما الذي يسبب أو يؤدي إلى تكون الفصول الأربعة؟ The changes of the Earth tilt for Earth axis. Compare between the types of climates. قارن بين أنواع المناخات السائدة على الأرض. We said that we have many types of climates. We have polar climate and continental climate and dry climate and tropical climate and mild climate. Polar climate, it's cold year and minimal precipitation. Continental climate is warm summer, cold winters. Dry climate, hot summers, cooler winters, and very low amount of rainfall. Tropical climate, it's warm year-round and very high amount of rainfall. Mild climate, we have warm summers, mild winters, and very high amount of rainfall, and it's humid. Okay. Question number 5. What is specific heat? Specific heat
is the amount of thermal energy needed to raise the temperature of 1 kilogram of material by 1 Celsius. إذا هي عبارة عن كمية الطاقة الحرارية اللازمة لرفع درجة حرارة 1 كيلوغرام من المادة درجة حرارة مئوية 1. Question number 6. What are the factors that affect the climate? ما هي العوامل التي تؤثر في المناخ؟ ما هي العوامل التي تؤثر في المناخ؟ We said that we have many factors that affect the climate. We have latitude and altitude and rain shadows. العوامل المؤثرة في المناخ اللي هن دوائر العرض، الارتفاع عن سطح البحر اللي altitude and rain shadows. Okay, question number 7. How are climates classified? How are climates classified? كيف يتم تصنيف المناخات؟ By temperature and by precipitation and by vegetation. العوامل اللي من خلالها يتم تصنيف المناخات. What are the types of climate cycles? We have short term and long term. We have short term and long term. Here is another questions to check your understanding. Which of the following weather conditions is a characteristic of drought? Is it dry weather with little or no precipitation, wild fires with storm surges and lightning, increased precipitation with flooding, heat waves for several days in a row? الإجابة الصحيحة هي رقم 1. Dry weather with little or no precipitation. مناخ جاف، مناخ جاف مع كمية قليلة من الأمطار أو عدم وجود الأمطار نهائيا. Question 2. What can winter storms cause? What can winter storms cause? Drought, heat waves, extreme heat, or blizzards? The answer is blizzards. Okay. Question number 3. Select your answer from the drop-down menu. Here we have and space can cause people to get heat stroke. The answer is heat wave. Okay. Question number 4. Why can droughts cause plants and animals to die? Because they do not get the water they need, because they become too hot for a long time, because they freeze to death, because they get washed away by floods. الإجابة الصحيحة رقم 1. Because they do not get the water they need. Okay. Question number 5. Drag and drop the answer to correctly complete the sentence. A common danger associated with winter storms is that they can all cause. Which one? Is it cities by shorelines to flood, erosion of coastal areas, high winds that blow debris around, or the roads to be slippery? The roads to be slippery. Why is freezing rain
cause for concern. It can snap power lines, it can reduce visibility, it can cause coastal erosion, it can cause flooding. The correct answer is it can snap power lines. Question number 7. What can cause a drought? Intense snowfall, growing storm surges, changing wind patterns, or extreme heat waves. It's changing wind patterns. Question number 8. Why are blizzards dangerous? They cause power lines to heat up and snap. They last for several weeks at a time. They reduce your visibility when you go outside. They can bury cars and houses with sand. The correct answer is that they reduce your visibility when you go outside. إذا لماذا يعتبر الصقيع باللغة العربية خطر؟ لأنه يقلل إيش من إمكانية الرؤية، مدى الرؤية. Drag and drop the answer to correctly complete the sentence. Heat waves most often occur in large cities. Select your answer from the drop-down menu. Drought can cause the water in a river to decrease or even dry up. drought اللي هو ايش؟ الجفاف، اللي هو عبارة عن الجفاف. أبناء الطلبة، بتمنى لكم النجاح والتوفيق. السلام عليكم.